Okay, so good morning or good evening or good afternoon whenever you are watching this video. So today we are going to do this class 7 chapter elements and compounds. So before starting the compound, let me tell you that I will be uploading also class 7 and 8 videos on maths, physics and chemistry. Alright, and class 6 maths. So if you want to watch them, then please subscribe to my channel. So today, before starting this chapter, I would like to advise you all to read the chapter after you're done watching the video, and if you have any doubt, then just comment. Alright, so let us start with the video. First of all, let us know what these atoms and molecules are. So there are millions of substances in the world, and all the substances are different, right? If you look around, then you can see, maybe you are seeing this video on your mobile phone, that is made of a certain thing. Then you have a paper in front of you, that is made of a different thing. So everything around you is made up of different things, and what they are made up of are elements, compounds, and maybe mixture of them. So what are molecules? All substances are made up of very tiny particles called molecules, right? Very tiny particles called molecules. And molecules, suppose these are molecules. Suppose this is a substance and that is made of molecules. Now each one of these molecules, if we break into these molecules, they are even made up of smaller atoms. Do you get this? The green ones are atoms and the yellow ones are molecules. Inside molecules there are atoms. Is this part clear? So just remember the definition. Atoms are even smaller particles which molecules are formed of, and molecules are very tiny particles, right? Now let us go on to the classification of substances. Substances are of two types. They can be pure substances or impure substances. Pure substances are such as elements and compounds, and impure substances are mixtures. So pure substances are homogeneous. By homogeneous you mean that they cannot be separated, alright? They are mixed in such a way that they cannot be separated. Impure substances can be separated, alright? One second, can be separated. So pure substances are elements and compounds. Elements are again of four types: metals, non-metals, metalloids, noble gases. Metals মানে কি, আমরা যাকে লোহা বলি, কপার, আয়রন, অল দিস থিংস। নন মেটালস যেগুলো মেটালস নয়, যেমন কি প্লাস্টিক হতে পারে বা অ্যাটমস হতে পারে, যেমন কি হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন, এগুলো সব। Metalloids are in the middle of metals and non-metals. Their example are silicon and arsenic. Noble gases are those which are very inert. They do not combine. They are absolutely separate. Example, helium, neon. Now compounds are of two types: inorganic and organic. Inorganic compounds are those with water and salt. Means they are a mixture. Compounds are mixture of elements. Example is water, salt. And organic basically have carbon in them, alright? Protein has carbons, sugar has carbons. And impure substances are all these things which are mixtures. They are heterogeneous. These are homogeneous. Impure substances are heterogeneous, alright? Or they can also be homogeneous. Usually they are heterogeneous. Most is heterogeneous. Example are sand, water, or oil and water. And homogeneous means they are properly mixed. They cannot be separated. Air, air is made up of nitrogen, oxygen and other gases. So from air, can you separate out nitrogen and separate out oxygen? You cannot, right? So it is homogeneous. Or salt and water. If you mix salt and water, you get a salty water.
from that can you separate salt? Normally you cannot. So they are homogeneous. Now let us go on to the next part, pure substances and impure substances. Pure substances are those which are made up of the same kind of atoms and molecules, right? Same. If it is a metal, then it only has metal. So if we are talking of copper, then it will only have copper. If we are talking about metal or arsenic, it will only have arsenic, one kind. So we can see that metals, non-metals, metalloid, noble gases, they are all pure substances, and compounds are also pure. So elements and compounds are pure substances. Impure substances. What do we mean by impure substances? Impure substances are all those substances which are made up of two or more pure substances. So we know pure substances are elements and compounds. So two plus elements will give rise to a impure substance, or two or more compounds will give rise to a impure substance, right? Mixed together in any proportion. So the elements are mixed together in any proportion, or the compounds are mixed together in proportion, and they can be homogeneous or heterogeneous. We just studied in the separation table. Now we go on to elements. Element definition is the smallest unit of an atom. An atom, the smallest unit of an element is atom. An element is a small unit in anything, right? So we presently know 118 elements, and out of these 118 elements, 90 of them are natural elements. Natural elements are those which are found in the earth's crust. Natural elements are found in the earth's crust, and the rest 28. So 118 minus 90, we get 28. The other 28 elements are artificially made. Next we go on to classification of elements. So classification, if we go back to the table, we can see that elements are of 4 types. Just zoom into this part, right? You see the 4 types of elements: metals, non-metals, metalloids, and noble gases. So we will study about them in this part. Metals are usually lustrous and hard. Lustrous means they are shiny. যদি আমরা গোল্ডকে কনসিডার করি, গোল্ড ইজ শাইনি। অর ইফ উই কনসিডার কপার, আমরা যদি কপারের ইউটেন্সিল দেখি, সেটাও শাইনি হয়, মানে লাস্ট্রাস অ্যান্ড হার্ড। It's not that you can break it. You cannot. If you try to break a gold chain, you won't be able to break it. It's very hard. But there are exceptions. Mercury is an exception, and gallium. Mercury and gallium exist as liquids, and sodium is also soft. Metals are malleable and ductile. Malleable মানে কি? Malleable মানে হচ্ছে beaten up into thin sheets. মানে আমরা যে গোল্ডকে নিই, গোল্ড ইজ আ মেটাল, বাট ওটাকে আমরা অনেক সরু করে বিট করে একটা সরু প্লেটের মতন বানিয়ে দিতে পারি, ম্যালিয়েবল বলে। ডাকটাইল মানে কি? ওগুলোকে উই ক্যান কনভার্ট দেম ইনটু ওয়ায়ার্স, মানে তারে আমরা কনভার্ট করতে পারি, রাইট? কারণ কি, আমরা বেশিরভাগ তার যদি দেখি, দে আর মেড অফ কপার। সো ওয়াই আর দে মেড অফ কপার? বিকজ দে আর ডাকটাইল, দে ক্যান বি মেড ইনটু থিন ওয়ায়ার্স। দে আর হাই মেল্টিং অ্যান্ড বয়লিং পয়েন্টস, মানে মেল্টিং হবে খুব হাই টেম্পারেচারে, রাইট? ইটস নট দ্যাট যে ইউ পুট your copper plate in the sun and কিছুক্ষণ পরে দেখি copper melt হয়ে গেছে. It's not like that, right? Copper requires very high temperature, and they are good conductors of heat and electricity, right? কারণ copper দিয়ে wires বানানো হয়, আর wires দিয়ে electricity যায়, তো so if it is not a good conductor, মানে electricity flow করতে পারবে না, so it's a bad conductor হবে। বাট সেটা তো নয়, ওটাকে wire ভাবে আমরা ইউজ করছি, so it is a good conductor. Sonorous substance, কারণ কি আমরা যে ওটাকে স্ট্রাক করি তাহলে একটা স্পেসিফিক সাউন্ড বানায়। লাইক ইফ ইউ ক্যান ট্রাই দিস, যে কি ইউ ক্যান টেক সাম silver utensil if you have, and you take a metal rod.
যদি মেটাল রডটা দিয়ে আমরা সিলভার ইউটেন্সিলকে মারি একটা সাউন্ড প্রডিউস হবে, সেটা বলছে সোনোরাস। অলরাইট, নাও লেট আস গো টু নন মেটালস। নন মেটালস আর এলিমেন্টস যেগুলো মেটালস নয়, বেশিরভাগ যেগুলো মেটাল নয় সেগুলো নন মেটাল হয়, আর কয়েকটা মেটালয়েডস হয়। নন মেটালস আর এলিমেন্টস উইথ আ ডাল সারফেস। মেটালকে দেখে আমরা বুঝতে পারবো ইফ দে শাইন, বাট ইফ দে ডু নট শাইন দেন দে আর নন মেটালস, and they are fewer in numbers. We just saw that the metals are the most metals are the most common. So যেগুলো কমন নয় মানে কম প্রেজেন্ট আছে সেগুলো নন মেটালস। ব্রিটেল ইন নেচার, ব্রিটেল মানে কি ভেঙে যায় ইজিলি। ব্যাড কন্ডাক্টার্স অফ হিট অ্যান্ড ইলেকট্রিসিটি। নন মেটালসের এক্সাম্পল একটা আমরা যদি দেখি, যেমন কার্বন, আমরা কি কার্বন ওয়ায়ার দেখি না, বিকজ দে আর ব্যাড কন্ডাক্টার্স, দে হ্যাভ লো মেল্টিং অ্যান্ড বয়লিং পয়েন্টস। নিদার ম্যালিয়েবল নট ডাকটাইল, মানে ওদেরকে ম্যালিয়েবল মানে ওদেরকে আমরা বিট করে করে থিন শিটসও করতে পারবো না, ডাকটাইলও নয়, মানে দে ক্যানট কন্ডাক্ট বি মেড ইন্টু ওয়ায়ার্স। নেক্সট আর মেটালয়েডস, properties of metals and some properties of non-metals, one in the middle of metals and non-metals. Example, boron, silicon, germanium. Inert gases বা noble gases, they are not reactive chemically. মানে inert শব্দটা, if you go to the definition of inert, it means that they are alone, isolated. তো এই inert gases গুলো they are absolutely separated and they exist by themselves. So অন্য এলিমেন্টসের সঙ্গে they do not react. Example, helium balloons হয়, neon light হয়. Alright, so we will stop here for today. If you found this lecture nice, then subscribe to my channel, and I will be back soon with the next part. And if you have any doubts, then I am telling you again, comment your doubts, আমি check করব and I will reply. Thank you.